JC India, JC Zone 16, JCs of Chennai organizing National President's official visit on 9th April 2025 at the ANDHRA Chamber of Commerce is hereby called to order. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the betterment of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that service to humanity is the best work of life. Very ethnic wear, and it's almost we are closer to the Tamil New Year's Day. Happy to see you all. You will never be brave if you don't get hurt. You will never learn if you don't make mistakes. Finally, you will never be successful if you don't encounter failures. And it's an absolute and obvious that we are with such kind of a personality here. It's truly a momentous occasion to extend a warm welcome to a remarkable individual who has consistently achieved numerous milestones across various domains within JCI. His journey has been nothing short of inspiring, and we are incredibly proud to have him with us today. His presence undoubtedly adds to the significance of this event, and we are privileged to witness his contribution to the growth and the success of JCI. Since he joined JCI in 2015 as a joint secretary with JCI Shillong Pine City, he travelled all the lengths and breadths of his forum till he reaches the status of Chief Executive Director to the National President level in 2024. In the subsequent years, he decorated himself with several positions as LO President, Zone Director Growth and Development, Zone Vice President, Zone President, National Director and National Chairman JCOM, National Vice President assigned to Area A, and Chief Executive Director to the National President. With several training ladders of JCI, he became a national trainer. Soon he became as a zone president in 2021. His zone was the first zone to give 100% growth in the history of JCI. 23 new LOs with 800 new members added to this zone. Awarded the most outstanding zone president of JCI India. Conducted the first ever creative young entrepreneurs competition in JCI India. It's really amazing to know that, sir. Designed and launched the Buy from a JC program to promote inter-JC business. Launched 55 new JCOM tables on a single day of the first JCOM anniversary. As a National Vice President in 2023, he got the opportunity to host VIP luncheon for JCI India at World Congress in Zurich. Chaired as Presidential Academy of JCI Bengaluru. He has been graduated as a global networker at JCI Academy at Fukui, Japan in 2024. As a trainer, he conducted many training programs in various topics, adding a value for human lives. And now, coming to his professional life, he is an MBA Finance and Operations, making himself a successful businessman in food processing industry. The first ever winner of prestigious Kamal Patra Award. It's not an easy task to bring it. Member of Meghalaya State Committee of Indian Chamber of Commerce. As a columnist, he has been published in several newspapers, news portals and magazines. To say something about his character, he is a nature lover, loves to travel and make adventure sports, trekking and climbing. Beyond all, he is a hobby photographer. To every successful man, there will be a woman behind. And if the woman is holding his finger across the JC, think how big it would be. And she proved it because she is also a JC. And she is JC Senator Prerna Junjunwala. And the luckiest man is none other than JFS Ankur Junjunwala, National President 2025, JCI India.
A warm welcome to you, sir, to our South India, where it offers a blend of traditions, cultures, and nature beauty. From the serene beaches, and majestic temples, you can have a tapestry of experience. Welcome you once again. Thank you all, sir. आपके सुंदर कार्यक्रम को प्रयत्न करके यहाँ आया है, हम बहुत बहुत खुश हो रहे सर। आपकी मार्गदर्शन से ये आयोजन और भी सफल बना है। आपको अपना स्वागत और प्रणाम सर। Namaste. Honor and privilege to have our national president today, and that too he's starting this visit, official visit from Chennai, and that to our zone. So we welcome you, sir. It's our pleasure to have you over here, and and it's after so many years we are having the national president meet at Chennai. In fact, in a proper way, to be frank. So it's because all of you are presidents, co-presidents, starting from Chennai, elite. Kanchana Madam Harmony, Vishudeep, Varnika Ma'am, Chennai Senator Kings, President is unfortunately is not here due to health reasons. So who is then the CSK representative, I would like to thank him as well. And JSR Chennai, எப்பவுமே சொன்னா JSR சென்னையில வந்து எப்பவுமே எல்லாரோட எக்ஸ்பெக்டேஷனும் ஒரு பார்வையும் இருக்கும். ஜேசி இந்தியாவோட பார்வையே ஜேசி சென்னை மேலே இருக்கும். ஒன் ஆஃப் த 2-3 மெட்ரோபாலிட்டன்ஸ் சொல்லும்போது சென்னை மேலே ஒரு பெரிய கண்ணு இருக்கும். என்ன பண்ணுறாங்க, எப்படி பண்ண போகிறாங்க இந்த வருஷம்ன்றது. ஸோ இந்த வருஷம் குறிப்பாக வந்து ஜெய்சார் சென்னை வந்து எந்த வருஷமும் இல்லாத அளவுக்கு ஒரு கடந்த ஒரு 10-15 வருஷத்தை தாண்டி இந்த வருஷம் வந்து நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு தான் சொல்லணும். ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆல் த பிரசிடென்ட்ஸ் ஓகே. ஸோ குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா இந்த வருஷம் வந்து ஜேசி சென்னை சினர்ஜி கிங்ஸ் ஹோஸ்ட் பண்ணாங்க பிரசிடென்ஷியல் அகாடமி. தட் இன் பாண்டிச்சேரி இட்ஸ் நாட் ஈஸி டாஸ்க் to go and host such a kind of a big event in another city. So that unfortunately president is not here, so I wanted to convey my thanks to him. So thank you so much Papuraj and Chennai elite, coming to Chennai elite. So Chennai elite வந்து இந்த வருஷம் வந்து ஒரு 20 members-ஓட எல்ஓ ஆரம்பிச்சாங்க. ஜேகாம்ல நிறைய வண்டர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ as a result they have gone to increase their membership around 10 to 15% is right. So 27 இப்போ வந்துருக்கேன் நினைக்கிறேன். So thank you so much Sriram for your valuable leadership. It reflects your leadership. And also சென்னை எலைட் வந்து இந்த வருஷம் வந்து அந்த லேக் கிளீனிங் ப்ராசஸை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் வண்டர்ஃபுல் இனிஷியேட்டிவ் அண்ட் பிஆர் இனிஷியேட்டிவ். அப்பார்ட் ஃப்ரம் பிஸ்னஸை தாண்டி இந்த வருஷம் வந்து நிறைய ஏரியாஸை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறாங்க. நிறைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரைனிங் லேடர்ஸ் ஆல்சோ. இந்த வருஷம் வந்து நிறைய ட்ரைனிங் ஏரியா ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் அப்கமிங் டேஸ் ஸ்ரீராம். So it's been a great start for you. So hope you will end it up in a higher note. Thank you so much Sriram. So next comes Chennai Harmony. So இதுவும் இந்த வருஷம் ஆரம்பிச்ச ஒரு புதிய எல்ஓ. ஆல்தோ பிரசிடென்ட் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பிரசிடென்ட்டாக இருந்தாலும் ஒரு சேலஞ்ச் அன்னைக்குமே இருக்கும் சார்ட்டர்ட் பிரசிடென்ட்டுக்கு. அந்த எல்ஓ வந்து அடுத்த கட்டு கொண்டு போய் என்ன எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் பண்ணாலும் அந்த எல்ஓவோட ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நிப்பாட்ட வேண்டிய ஒரு ப்ரெஷர் இருக்கும். அதுவும் குறிப்பாக சீனியர் மெம்பர்னால ஒரு பெரிய ப்ரெஷர் இருக்கும். ஸோ இந்த வாட்டி வந்து லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் பிஆர் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸை வந்து சென்னை Harmony is focusing on. So that's a Chennai bites வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க மீடியாவில். So it's a wonderful initiative. It will be a big PR for us as a not just for the MP, for us as well as for the zone 16. So it will, I hope you can attract many people in here. So thank you Kanchana for your valuable start, and hope you will end up in a higher note this year too. And Varnika, so Varnika ma'am வந்து போன வருஷம் லாஸ்ட்ல வந்து ஆரம்பிச்ச ஒரு எல்ஓ. ஸோ இந்த வருஷமும் வந்து ஒரு இபிஎஸ் மட்டுமே கையில எடுத்து ட்ரைனிங் லேடர்ல வந்து நிறைய வந்து ட்ரைனிங் காலேஜஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறைய யங்ஸ்டர்ஸை உள்ள கொண்டு வரணும். ஸோ அவங்க வந்து நான் மற்றவங்க கிட்ட தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்னன்னா வந்து அவங்க லேட்டாக வந்துட்டா மற்றவங்க சீக்கிரமா வந்து இதுல இருந்து நிறைய லீடர்ஸ் பயனடையணும்னு ஒரு 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 தாட்டோட இருக்காங்க. ஸோ as a result she has achieved 10% of it. So remaining 90% I hope you will get it achieved. And also MP sir, she was the one who came forward and gave us an opportunity to teach people for free of cost of English. So especially for the national trainers. So thank you Varnika madam for coming forward and supporting us. So she wanted to have more trainers too in Chennai. So that's her intention. So she gave us an opportunity to have such kind of a program, and we proposed she gave it for free of cost. So thank you so much. So hope the JCs of Chennai will rock this year and set an example for the other areas as well.
So all the very best, JC of Chennai. Thank you so much. Other dignitaries on the days, ZP Vignesh, Zone Director Training, my Visit Director, JC Vijay, LO Presidents, JC Varnika, JC Kanchana, and all the members present in the gathering. A very, 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 very good morning to all of you. Kalai Vanakkam. I am really pleased. I'm really pleased that I got this opportunity to start my visit from Chennai. Yes, and I'm really happy to be here among you, because Chennai, I know, is a very beautiful place. It is home to the world's second longest urban beach, the Marina Beach. Although I did not get the opportunity to see it, although the ZP had offered to take me in the morning, but I could not make it. But I'm glad that I'm here and I'm close to such a beautiful place. The beach that starts, I was just reading and it tells me that the beach starts from a fort called Fort St. George, right? And Fort St. George was probably the first fort built by the Britishers in India. So in a way, the British started the conquest of India through building that Fort St. George in Chennai. And I'm glad that I am here, and I'm probably starting my conquest of the hearts of JC members through this multi-hour meeting in Chennai. So thank you so much for hosting me. Thank you so much for the warm welcome. Thank you for having me. I was here since yesterday. We had a great evening. We had dinner and good rest, so that we could start fresh in the morning. And I'm really glad this could happen. I have, in the little time that I've had with ZP to interact about, where are we going, whom are we meeting, what kind of projects are happening. I've learned that you are doing some fantastic projects. Yes, and you are creating some real impact in the lives of people. Whether it is women empowerment, whether it is that English boot camp that ZP was just speaking about, or all different kinds of projects in the training area, you're doing some fantastic work. And I really wanted to compliment you, take this opportunity and say that you're doing well, you're doing great, and let us continue to do great, do even greater in fact, and let us continue to make a difference in the society that we have all set out to. While I am here, I thought let me also take this opportunity to brief you about what is happening in JCI India. Yes, we are continuing to do a lot of old programs, existing programs, but we are also starting a lot of new things. Correct? If you are talking about old programs, for example, the ITC is coming up. It was recently launched. Since training is a big thing here, the Iconic Trainers Contest was recently launched again. And because it is a focus area for you, I will expect maximum participation coming out of the LOs of Chennai for this particular contest. One important thing to note, and this is not just for ITC but for everything else that we are doing this year, is please register within deadlines. This year we have resolved that there will be no extension of deadlines for whatsoever registrations that may be. So Nalanda registrations will, let's say, open up, ABLE registrations will open up, MTTS registrations opened up and then closed again. ITC registrations will happen. We will stick to the deadlines. Whenever the deadline arrives, we will close the registrations, and then we will not reopen it irrespective of whether we have fewer participants or more. Right? So which means that if we have to do a Nalanda with 50 members, we'll still do it with 50 members, but we will stick to the deadlines. And I will request you to adhere to them as well, because we need to build a culture of discipline, a culture that when we go out in the public, it is a culture that we can be proud of. Yes, we can say that this is how it works in JCI, and that is what needs to happen, and that can happen when it starts with you. So that is something that I want you to invite you to do. Iconic Trainers Contest, old thing, some new parameters. Focus back on the training area. I think this year you would have seen that training is the core of JCI. Training is what JCI stands for, right? And we are trying to go back to that. We are trying to focus more on that. You will see a lot of different activities happening in the training area this year. The JCI Training Academy has picked up really well, and we are getting fantastic response towards that. So a lot of good things happening. JC SAT, which was a program of last year, the National JC SAT,
is being continued this year, but with renewed vigor. I think the zone president might have already shared with you, or you might have received it through your national director also, or the task force, some posters that have been designed and that we want you to put up in different schools and colleges to tell them what JCSAT is, not to seek registrations, but to tell them what this is all about. So those kind of activities have started, and I'm inviting you to participate in them very, very actively. These were the old things which are happening in JCI, but there are some new things also that we are doing. Kabil. Everybody is aware of Kabil? Yes, it is a focus area for us. Skill development, vocational training for underprivileged people. It is a very, very, very important area for us, and we really want to make a difference through Kabil. We have invited LOs to write letters to government. Correct? We have told them that install business boards. You must have received some flyers about installing business boards outside your business premises, right? We have focused on newspapers and press media. Take JCI to the people through the press. All of this, why are we doing it? Because this year we want to take JCI to the people. We want everybody to know what JCI is all about, right? It's like there is let's say there was this corporate house, and there were some executives visiting this corporate house, like just trying to figure out how people are, what is the feedback, how is everybody aligned to the corporate goals or not. And while visiting the office, they come across a janitor. You understand, a janitor, somebody who is responsible for cleaning and everything. And one of the executives, out of curiosity, he asks the janitor, okay, what is it that you are doing? What is your job? And the janitor says, I am helping to build the biggest technology company in the world. This is the janitor who is responsible for cleaning the toilets and cleaning the corridors and keeping the office clean. And he says, I am helping to build the biggest technology company in the world. Now imagine the kind of vision that he shares with the vision of the company. He says, if I keep the corridors clean, if I keep the toilets clean, it will create a better work environment. If the work environment is better, the people will be more motivated to give in their best performance. And if they, because of my work, if they are able to perform to their best possible potential, then I am definitely contributing to creating the world's best technology company. Now, I am sharing this with you is because we are starting so many programs, old and new. But behind everything, there is an objective. And you need to be in line with that objective. You need to share in the objective of the organization. That should be your objective also. If you are, let's say, addressing the press, what is the objective of it? If you are installing a business board, what is the objective of it? What is the bigger objective of it? Yes, of course, one of the objectives is that if you have installed a business board, other JC members, for example, if they look at it, they might prefer to come to your shop instead of going to somebody else's, because he is a JC or she is a JC, and he or she looks at the JC signboard and ultimate, feels that affinity instantly. But what is that organizational vision that we need to share? What is it that we are doing as an organization this year in everything that we do? Whether it is training, whether it is PR, whether it is going to the press, whether it is Kabil, anything and everything that we do, what is it? What is the organization's objective this year? The organization's objective is that every single person in India should know what is JCI, should be aware of what this organization stands for. They need not be a member, but they should know, okay, there is such a great organization called JCI. During my introduction, somebody mentioned that I am also a member of the ICC, the Indian Chamber of Commerce. Not everybody is a member of Indian Chamber of Commerce, but people know what Indian Chamber of Commerce is, right? Not everybody is member of so many different organizations, but they know what that organization is. Why? Because probably that the organization, whichever it is doing something good, and people ought to know. And when people know, we feel proud that, see, this is an organization that I belong to, that I have the privilege of being a part of, and this is an organization that everybody knows about. This is an organization that everybody is aware of. This is an organization that everybody seeks to be a part of at some time in the future.
right? So with that objective in mind, if we share that clear vision, I think we are going to do great things this year in 2025. And Chennai is the place where all of it will start. Chennai is the place where I am starting, and Chennai is where I believe, we can. It can be the root of all that progress which is happening in India in JCI. Whatever we do, if it is projects, if it is programs, if it is if you report something, it is not to show me that you have done this. It is not to show JCI India that you have done it. It is not for the awards that you are doing it, but it is for the people to see that, okay, this is what JCI does. It is for us to take pride in what we have done. Does it make sense? Yes? Does it make sense? Because if we take a positive picture of JCI to the people, it will make us proud. Yes or no? Because they will just know about it, but we are the ones who are doing it. We are the ones who are living it. We are the real members of JCI who are making it happen. Yes or no? It will make us proud. It's like this. If you do something, and think about it from the public's perspective. What do they feel? If something has been done through JCI, what will they say? Will they say that JCI Chennai Synergy Kings has done it? Or will they say that JCI Zone 16 has done it? Or will they say JCI has done it? What is the message that they will take? JCI has done it, right? You, irrespective of which chapter you belong to, irrespective of which zone you belong to, ultimately you are an ambassador of JCI. What you do has been done not by you, not by your chapter, not by your zone, but has been done by JCI. That is what the people take back. JCI has done it. And therefore we have to take pride in it, and we have to take that positive message out. If we are not convinced about our organization, then we cannot, it will not reflect in our communication also. So that has to happen. That pride has to come from inside. It's not about competing with each other, but together taking a united message of JCI out to the people. And that is what JCI India is focusing on this year. To let people know what is JCI. Can we do that? Yes? Can we do that? Yes, sir. If we can, and if we think that we are really proud of this organization, then I want you to do something. I will say, we are. What will I say? We are. And you will say, JCI. Yes, because each of us, all of our activities, we are representatives of JCI. Yes? In essence, we are JCI. Because people see what we do, and they associate it with JCI. Yes or no? So I will say we are, and you will say we are JCI. We are JCI. We are JCI. We are JCI. We will. When I say we will, what is it that we have committed ourselves to do this year? To rise up in everything we do, right? So when I say we will, you will say rise up. We are JCI. we are JCI. we are JCI. we will Rise up. we will Rise up. we are. JCI. Thank you so much, dear friends. I am so glad to be here, and I am sure with your support and cooperation, this year we will truly rise up and make a difference in 2025. Thank you so much. Thank you so much. எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம தேசிய இந்தியாவுடைய தேசிய தலைவர் ஜேஎஃப்எஸ் அங்கு துஞ்சன்வாலா தமிழகம் வந்திருக்காரு. ஸோ இங்கே சென்னையிலேருந்து முதல் கட்டமாக அவரோட பயணத்தை தொடங்குறாரு. ஸோ ஜேசிஸ்னால் என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த அவரோட வருகையின் போது என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், இதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நம்ம என்னென்ன பண்ண போகிறோம், எந்த அளவுக்கு அது வந்து பொதுமக்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்துது, என்ன இம்பேக்ட் இருக்குன்றதை வந்து இன்றைக்கி வந்து அவர் நிறைய நிகழ்ச்சிகளும் பங்கேற்று தொடங்கி வைக்க போகிறாரு. ஸோ அவரை வருகை தருவதற்கு ஜோன் 16 சார்பாக மண்டல தலைவர் என்ற முறையில் நான் வருகிறவர்கள் வரவேற்கிறேன். ஜேசி சார் சென்னை தலைவர்களையும் இதுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். As you might already know, is an organization of young people, right? People from 18 to 40 years who are creating impact in the positive impact in the society around us. So today, as a national president of JCI, I am visiting Chennai, which is a part of Zone 16 of JCI India. And through the next 2 days, which is today and tomorrow, I'll be traveling across the zone, meeting members, visiting projects, figuring out or experiencing what is it that JCI is doing on the grounds with respect to touching the lives of the people. We are doing a variety of projects, sustainable projects, creating permanent impact, permanent positive impact in the lives of people around us. These are the underprivileged people around us. We are trying to help them in different ways. Recently, for example, we have launched a project called Kabil, where we are trying to provide vocational training to upskill
underprivileged people who are unemployed, to provide them with employment opportunities, make them more employable, as well as give them the necessary skills so that they can start on their own and fend for their own families, for their own lives. So in similar manner, we are doing multiple different projects across different areas, and that is what I am here to experience, how our members, how JCI members in Zone 16 of JCI India, starting from Chennai, how they are making this difference in the society. In JCI, we also upskill our own members, in the sense that we try to make sure that our members become better individuals going forward, and they are able to add more value to the society. They are able to become a positive force in the society that they stay in, and to that extent they groom themselves, they become better personalities, and they become better at whatever it is that they do in their personal lives, in their professional lives, and in their social lives. So I invite everybody to get an impression of what JCI is doing, to join us in this movement of creating positive change in and around the localities that we stay in. And consequently, when this effort is effort is amplified across the world, that is a synergy that we create across the world, and create a better society in different parts of the world, creating a better world altogether. So thank you so much, and I'm really looking forward to this visit of mine in JCI India Zone 16 in Chennai and in other parts of Tamil Nadu. Thank you. So JCI is any part of the government projects? So from time to time, the government of India, for example, comes up with different focus areas, right? For example, there was the Swachh Bharat project, and in that year, JCI India also picked up the project of constructing toilets across the country, and we ended up building more than 20,000 toilets in India through our various chapters. Similarly, this year, like I said, we have undertaken a project called Kabil. Now, this is in complete synergy with the government of India Skill India project, where the government wants to upskill underprivileged people so that they become self-employed, they become entrepreneurs in their own way, right? So that employment opportunities in the public and private sector might be limited, but when you are you are self-employed, you have something in yourself, to be able to, a talent in yourself which you are able to give out to the society, that becomes a huge asset for you. And that is what we have picked up this year. For example, like I said, Kabil is something that we are doing, and I think we are going to do it in a big way. We are going to touch many lives through this project. Thank you. Hi, good morning. I'm JC Kanchravik, President of JCI Chennai Harmony. So today we have our LP here. So it gives immense pleasure and immense value to all of us over here. So on behalf of JCs of Chennai, we welcome you, sir. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லான்ஸும் ஜேசிஸ் ஆஃப் சென்னையில் இருக்க எல்லா லான் பிரசிடென்ட்ஸும் மெம்பர்ஸும் வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய ப்ராஜெக்ட்ஸை இந்த இயர் என்ன பண்ண போகிறாங்க, அண்ட் அப்கமிங் என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம், அண்ட் அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் என்னென்னன்றதை இன்னைக்கு நாங்கள் எம்பி முன்னாடி we are going to present. ஸோ தேங்க்யூ everyone for coming today and honoring us. Thank you. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த உலகத்தில் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனைகள் இன்னைக்கு எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் இந்த உலகத்தில் இருந்துகிட்டே இருக்கு. இத்தனை பிரச்சனைக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னா, அந்த சொல்யூஷன் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு பண்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சொல்யூஷன் கொடுத்தா ஒரு 10 பேர் ஏத்துக்கணும் அப்படின்னா, அது சொல்ற அளவுக்கு நம்ம கிட்டே ஒரு திறன் இருக்கணும். அது என்ன திறன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு பேர் தான் தலைமைத்துவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த காலத்துல தலைமைத்துவத்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக இந்த உலகத்துல ஒரு இயக்கம் இருக்கு அப்படின்னா, அந்த இயக்கத்தின் பெயர் தான் JCI அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க சொல்லுவோம். உலகத்துல நிறைய இயக்கங்கள் இருக்கு. எல்லாம் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இயக்கங்களுக்கு மத்தியில இந்த 18 to 40 வயது உரை உள்ள இளைஞர்களை ஒரு தலைமைத்துவத்திற்கு அவங்கள தலைமைத்துவத்தை டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கம் தான் இந்த JCI அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம். உங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய 18 to 40 வயதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க யாராச்சும் இதே மாதிரி தலைவர்களா வரணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, அந்த லீடர்ஷிப் கேப்பபிலிட்டிஸ் அவங்களுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா, கண்டிப்பா JCIல இணைய வைங்க. இன்னைக்கு JCI சென்னையில நம்மளுடைய JCI இந்தியாவினுடைய தலைவர் கிட்டத்தட்ட 60,000 மெம்பர்கள் கொண்ட ஒரு இயக்கம் இந்தியாவில் இருக்கு. அந்த மாதிரி 60,000 மெம்பர்களின் தலைவரா இன்னைக்கு உலகத்துல நம்மளோட JCI இந்தியாவை ரெப்ரசென்ட் பண்றவர் தான் எங்களுடைய நேஷனல் பிரசிடென்ட். ஸோ அவர் இன்னைக்கு JCI சென்னை, JCs ஆஃப் சென்னை இன்னைக்கு அவர் ஃபர்ஸ்ட் அவரோட விசிட்காக வந்திருக்கிறாங்க. அவங்களை வெல்கம் பண்ணதுக்காக JCs ஆஃப் சென்னைக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
அது மட்டும் இல்லாம உங்களுடைய வீட்லயும் சென்னையில இருக்கிற உங்களுடைய சொந்தங்கள் யாராச்சும் இதே மாதிரி தலைமை பண்புகளை வளர்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களை கண்டிப்பா ஜேசிஸ் ஆஃப் சென்னையில இணைய சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது, இது எல்லாருக்கும் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ இப்போ நம்ம சொசைட்டியில் ஏதாவது ஒரு மாற்றம் வருமா, நல்லதாக ஒரு சேஞ்ச் வருமானு சொல்லிட்டு எல்லாருமே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம நேஷனல் பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஜேசிஐ ஜேஎஃப்எஸ் அங்கூர் ஜுன்ஜுன்வாலா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு இங்கே சென்னையில் வந்திருக்காரு. இதில் சந்தோஷமான விஷயம் என்னன்னா, இவர் இந்தியா ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு ஜோனுக்கும் போய் ஒவ்வொருத்தரையும் மீட் பண்ண போறாரு. இதில் நம்ம சென்னையிலேருந்து தொடங்குறாரு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். ஸோ இதை இந்த சேஞ்சை இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்தியா ஃபுல்லாக இந்த சேஞ்சை கொண்டு போகணும் அப்படின்றது தான் எங்களோட பெரிய விருப்பம். இன்னைக்கு சென்னையில் இருக்க எல்லா ஜோன் பிரசிடென்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் சேர்ந்துருக்கோம். இந்த தொடக்கம் இங்கேருந்து நல்லபடியாக தொடங்குறதுக்கு எங்களோட வாழ்த்துக்களும். தேங்க்யூ. வணக்கம். ஜேசின்ற ஒரு அமைப்பு உலக நாடுகளில் 120 கண்ட்ரீஸ்க்கு மேலே இருக்குது அப்படிங்கிறதே இங்கே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் இருக்குது. இந்த நிமிஷம் நான் அதை பதிவு பண்ணுறேன். இத்தனை நாடுகள்லையுமே அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா எப்பேற்பட்ட இயக்கமாக இருக்கும். ஒவ்வொருத்தர் வீட்லேயும் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. 2 குழந்தைகள் இருந்தால் ஒன்று தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கும். அந்த ஒன்று தான் லீடராக கடைசி வரைக்கும் ஜெயிக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் 3 குழந்தை இருந்தால் 3 பேருமே லீடர்ஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த நாடு வல்லரசாக நிச்சயமாக மாறும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கனவை அப்துல் கலாம் ஐயா நம்ம முன்னாடி விதைச்சிட்டு போயிருக்கிறாரு. அந்த ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு ஜேசி அப்படிங்கிற இந்த அமைப்பு முழுக்க முழுக்க எல்லா விதத்திலையும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. இதை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எங்க நேஷனல் பிரசிடென்ட் அங்கூர் ஜுன்ஜுன்வாலா சார் வேர்ல்டு டூர் இருக்கட்டும், முதல்ல இந்தியா ஃபுல்லா நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல இன்னைக்கு நம்ம சென்னைக்கு வந்திருக்காங்க. அண்ட் வி வெல்கம் யூ சார். அண்ட் சார் இங்க இருக்கிற இன்னைக்கு நாங்க ஒரு 4 கிளை இயக்கமா இருக்கோம். நிச்சயமா இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்துல ஒரு 40 கிளை இயக்கமா மாறும். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேரோட லைஃப்ல ஜேசிஐ புதுசா நல்ல விஷயத்த செய்யும். லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி மட்டும் கிடையாது, சோஷியல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்கு நிறைய பேர் தகுதியானவங்களா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மெயினா லீடர்ஷிப்பை வெளியில கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த நாட்டுல தலைமைத்துவம் நல்லா இருக்கும், நல்ல தலைவர்கள் நமக்கு கிடைப்பாங்க, நாடு இன்னும் சுபிக்ஷமா மாறும். அப்படிங்கிற இந்த ஒரு விஷயத்த உங்க முன்னாடி பதிவு பண்ணிக்கிறேன். நன்றி.